As you can see, I'm very grateful to have everybody here and also recognize that we are a global institution. We have a footprint in all different areas of the world, and that is ultimately because of you. And this birthday today, our 6th anniversary of existence, is honestly in celebration of you. So thank you for being here. Thank you for celebrating, and we will get started. I would like to introduce our team at One Health Lessons. I should be thorough and just introduce myself briefly. I am Dr. Deborah Thompson. I am a veterinarian by training, but also have been educated in One Health. And after going to veterinary school, there were a lot of different things in my career, but one of the most passionate portions of my career was ultimately starting One Health Lessons. We'll talk about exactly why I started One Health Lessons along with a few other people, and you'll understand the importance of One Health Lessons today. But before we get into all of that, it is a great honor to introduce Dr. Thierry Faupin, who's the president of the board at One Health Lessons. Dr. Thierry, you're welcome to have the floor. Thank you, Deb. I will let the audience enjoy my picture. I won't put the video on. I just want to say it's celebrating 6th anniversary of One Health Lesson is with immense pride and heartfelt gratitude. That we're doing that today, and through your vision, your innovation, and your dedication. One Health Lesson has continued to shape global education and collaboration. So we have had impactful program, youth engagement, advocacy, and we have empowered student, professional, researcher, and community to embrace the One Health approach as an essential pathway toward a healthier and more resilient world. And I'm very grateful to be part, of a great team, along with all the other team members, Don, Simone, Tyler, and Camille. Camille was not here today. As the board president, I will continue to inspire the passion and commitment of our member, partner, and volunteer, and all the supporters, whose contribution have really strengthened our mission and help us reach worldwide. And I'm still amazed by what we are achieving in Senegal together. So the anniversary that we are celebrating today is just more than a celebration, right? We are celebrating impact, we are celebrating resiliency, we are celebrating a shared vision, and we also honor remarkable achievement for the past 6 years. We have a lot of ambassador, One Health ambassador today from all over the world, Nigeria, Senegal, Burkina Faso, all the continent, will be celebrated today. And on behalf of the board, I would like to extend my sincere appreciation to our founder, Dr. Deborah Thompson, who is a visionary leader and who is very dedicated, to One Health, and as well as all my team member. And I also want to congratulate the entire team, all for those who took their time today to come and celebrate with us. I'm very grateful. We are very grateful for your time, and with gratitude and optimism. We have a great 40-minute to 1 hour celebration. For our guests, Amel, I want to say, and for all those who don't who have who are French speaker, I would say, je want to say, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude qu'on célèbre le 6e anniversaire de One Health Lesson aujourd'hui. Une organisation qui a été fondée par Dr. Thompson, qui s'est présenté tout à l'heure. Et One Health Lesson repose sur la conviction forte que la santé des humains, des animaux, des plantes est notre environnement commun. Et nous sommes tous interconnectés. Donc, au cours des 6 dernières années, nous avons transformé cette vision en action en créant de passerelles éducatives entre disciplines, entre pays, entre générations. Et un exemple que je voudrais prendre, c'est la collaboration que nous avons actuellement avec le Sénégal, l'Université Ziguinchor. Le professeur Manga en parlera tout à l'heure. Et avec beaucoup de programmes éducatifs à fort impact, des partenariats internationaux, comme celui que j'ai mentionné tout à l'heure, l'engagement des jeunes, des actions. Vous allez voir, on a beaucoup d'ambassadeurs qu'on va célébrer aujourd'hui.
Donc, One Health Lesson a permis à des étudiants, des professionnels, des chercheurs d'adopter l'approche One Health comme une voie de passe essentielle vers un monde plus sain et plus résilient. Donc, l'engagement de notre organisation envers la collaboration et l'innovation a inspiré un réseau international, n'est-ce pas, euh, pour la lutte contre les menaces sanitaires émergentes des maladies zoonotiques. En tant que président, je continue d'être inspiré déjà par la fondatrice Déborah et par notre équipe du vice-président, à tous les autres membres, et ainsi qu'à tous les étudiants, les professionnels, n'est-ce pas, qui prennent le temps de faire la promotion de One Health à travers One Health Lesson. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une célébration. On célèbre un impact, on célèbre la résilience, une vision commune pour l'avenir. Et au nom du Conseil, je voudrais laisser mes sincères remerciements à Déborah et pour son leadership, pour son engagement indéfectible et à toutes les personnes, tous les membres de l'équipe, les étudiants, les jeunes professionnels qui sont là aujourd'hui pour célébrer le lancé de One Lesson. Avec beaucoup de gratitude et d'optimisme, je nous souhaite une joyeuse célébration. Merci. Thanks, Deborah. Merci, Thierry. Thank you so much. And as you can see, we have a very talented and multilingual board here. And I see that Don is here, Tyler is here, several other members of the board are here. Thank you all very much for your support, for your dedication to this wonderful organization. Any remarks from any of the rest of the board before we continue? Never offer us a chance to say something. I think that Deborah, I'll add to what you said. I mean, the power of this is the people, the folks that are on here. And what's really, in my professional and personal career, my goal has always been to make a difference. And you all are making a difference. Taking something that's emerging and making it real at the level where it needs to happen, teaching young people to make a difference. So thank you all. Appreciate you, Don. Thank you so much. And Ezekiel is here for several reasons. One of them is to also translate into French. Ezekiel, do you mind just translating that briefly into French? Thank you very much, Deborah. I think that Thierry already translated his speech in French. Donc, bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue donc à cette célébration du 6e anniversaire donc, de One Health Lessons, donc, qui est une organisation qui est vraiment focalisée sur la promotion donc, du One Health à travers vraiment l'engagement des jeunes dans cette dynamique. Alors, comme l'a si bien dit Thierry, c'est véritablement donc une célébration qui non seulement met en avant l'impact, mais aussi la résilience donc véritablement de l'organisation. Et Donald également est parti dans cette même dynamique en vraiment en félicitant tout le staff que vous voyez ici présent sur cette slide pour vraiment la différence qu'ils ont pu véritablement donc intégrer et susciter donc à travers véritablement donc l'enseignement donc du One Health donc, au sein donc des jeunes à travers le monde. Merci, Ezekiel. Over Appreciate to you. Wonderful. Okay, well, welcome everybody. In case you are new to One Health Lessons, a huge welcome to you. And of course, welcome back to all of the family that we've been gathering ever since our birth 6 years ago. It's absolutely incredible to think of 6 years have passed. But let's just review, for the sake of review, our mission and vision at One Health Lessons. Our mission is to inspire children and adults around the world to value that interconnection between public health and the health of animals, plants, and the environment. Because we don't live in a bubble, everything's connected. And our vision is through the power of education to transform societies to create a safer and more sustainable planet for all living things. Ezekiel, if you don't mind translating that briefly. OK, thank you. Donc, la mission donc, de One Health Lesson, c'est vraiment d'inspirer. Donc, que ce soit les enfants, les adultes à travers le monde, de pouvoir véritablement valoriser l'interconnexion qu'il existe donc, entre la santé humaine, la santé des animaux, mais aussi des plantes ainsi que de l'environnement.
Donc, la vision vraiment, c'est de créer dans des sociétés véritablement où on sera et aussi assurer vraiment une planète encore plus saine, où on vivra véritablement en pleine harmonie. Thank you, Ezekiel. So right now we're going to just review, why do we exist, right? Why is it important to educate communities about One Health? Well, as you can see on the slide, there are several reasons. I just wanted to highlight that by educating at the community level, it flattens the playing field. It makes One Health accessible. It makes people have an interest in science. It builds connections and trust between the scientific community, the professional community, and young children, young people, and their families. So you're welcome to read through here, but just thinking through how you think that you could bring One Health and education on One Health into your community, that would be very powerful. Feel free to translate, Ezekiel. Ou est-ce que je dois le faire? Ou peut-être Thierry? Oh non, j'avais pas activé mon micro, désolé. Ok, pas de problème, merci. Ok. Donc, je disais tantôt en fait que bon, la question qu'on se pose véritablement, c'est de connaître vraiment du savoir, voilà, l'importance donc, de l'éducation donc, du One Health au sein donc, de nos communautés. Il faut le dire, le One Health concerne tout le monde et il est important que tous les éducateurs, tous les professionnels ainsi que l'ensemble des membres de notre communauté puissent vraiment prendre connaissance donc, de ce que c'est que le One Health. Et en éduquant véritablement donc le One Health, en intégrant donc le One Health donc au sein des communautés, on normalise vraiment le concept au sein donc, de ces communautés-là. Et aussi, on crée des sortes de rôle modèles au sein donc, des différentes communautés. Et cela aussi amène aussi que ce soit les enfants et aussi les différents membres de la communauté, les scientifiques, à pouvoir véritablement donc créer donc cette synergie d'action et ces échanges-là qui pourront véritablement permettre de mieux normaliser donc ce concept au sein donc, des différentes communautés. Thank you. And so it's more than just teaching about children, right? It's teaching One Health to communities as a whole. And why is that important? Not only can we reach community leaders and educators, but also maybe even more importantly in 2026 is the influencers. Who are the people who really truly have the power, not just in their community, but also say on social media or have a larger reach? The ultimate reason why we want to teach at communities is to universally educate. From there, you can change behavior, but you first have to have them understand it, care about One Health, and then from there they can act. Ezekiel? OK. Donc, à travers véritablement l'éducation du One Health au sein donc, des communautés, comme je l'expliquais tantôt, ça permet véritablement de mieux permettre aux communautés de percevoir dans le concept. Au-delà de ça également, ça permet aussi de pouvoir informer donc que ce soit les leaders, les éducateurs, les parents, mais aussi toute personne influente au sein de la communauté donc sur le concept One Health. Au-delà de ça également, ça permet de pouvoir créer cette connexion, mais aussi cette relation de confiance entre les scientifiques, mais aussi les communautés. Et cela aussi va véritablement engendrer aussi un changement de comportement et également donc renforcer aussi les capacités, aussi les compétences, que ce soit en matière de communication, donc des différents scientifiques qui sont véritablement donc, engagés dans cette dynamique d'éducation donc sur le One Health au sein de la communauté. Thank you very much. Okay, so as you may or may not know, we have lots of different lessons available in lots of different languages on our website. Our goal is to bring out more languages in more lessons in more languages for the rest of this year. OK. Nous avons véritablement plusieurs leçons. Donc, au niveau donc, du site web, vous pourrez éventuellement voilà, y jeter un coup d'œil pour voir vraiment les différentes leçons dans plusieurs langues qui vous permettraient également de pouvoir les utiliser, pourquoi pas, voilà, pour normaliser cela au sein donc, de vos communautés. Thank you. Our partner news. So I wanted to highlight
three specific partner organizations who are present today. The very first person I wanted to introduce you all to is somebody very special named Benedict, who is actually calling in from the Philippines. Benedict, you have the floor. And after you after you speak, then Ezekiel can translate. Thank you. So thank you, Dr. Deborah. So good day, everyone. I am Benedict Moica, the VP for Academics and Medical Education of CBSU, the Asclepian Society, and alongside our Executive President, Angel Bernabagua, we offer our warmest congratulations to One Health Lessons on your 6-year milestone. This achievement is a testament to your commitment to empowering the next generation of science communicators and leaders. We also thank Dr. Deborah Thompson for the kind invitation to join this event. We are also glad to meet everyone at this exemplary celebration. On behalf of the Asclepian Society, I am honored to discuss our organization and our continued partnership with One Health Lessons. The Asclepian Society is a pre-medical organization at Cavite State University in the Philippines. Our mission is to mold globally competitive, morally upright future physicians through seminars, health education initiatives, and community medical missions. A cornerstone of our journey is our partnership with One Health Lessons. We believe future doctors must understand the vital links between human, animal, and environmental health. Currently, 8 of our members have attended the Lesson Leaders Orientation, and we are on their way to become certified lesson leaders. We are grateful to One Health Lessons for this opportunity that empower our members to inspire future generations. We look forward to our continued shared mission of building a healthier, sustainable future for all. Thank you once again. It is an absolute pleasure to have you here, Benedict. Thank you so much. Ezekiel, if you don't mind helping translate. Okay, thank you very much. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était donc le mot de l'Association non des étudiants en médecine de l'Université de l'État de Cavite, donc qui est aujourd'hui maintenant un partenaire officiel de One Health Lessons. Donc, c'est une association qui est basée donc aux Philippines. Donc, aujourd'hui, véritablement, ils sont très honorés donc de pouvoir participer donc à cette célébration. Et il véritablement aussi félicite donc One Everson pour comment il travaille véritablement à pouvoir, je dirais, mobiliser donc une génération donc, de jeunes scientifiques qui communiquent beaucoup donc sur la question donc, du One Health. Donc, en résumé, c'est un peu ce qu'il nous a eu à nous dire et nous leur remercions donc pour leur présence. Thank you so much, Ezekiel. And without further ado, I am more than happy to introduce Eka, who is calling in from the International Veterinary Students Association. Eka, the floor is yours. Thank you so much, Dr. Deborah. Am I audible? Hopefully I am. Yes. Hello, everyone. Bonjour, namaste. I am honestly very happy to be here today representing the International Veterinary Students Association, which has more than 30,000 members over 70 countries. And happy birthday to One Health Lessons. What you've built is genuinely so inspiring. I know it is not easy to create a space for young people and people to come from different countries, different backgrounds, and actually learn from each other, but you've done that so beautifully. I want to especially thank Dr. Deborah and her entire team. The way you support students and young professionals and give us a platform to learn, grow, and feel included, I feel that really matters, and you should realize that how much it matters to us. Thank you so much for that. From IVSA's side, we are especially grateful to One Health Lessons for working with us, collaborating with us. Like recently, we collaborated on the Global Public Health Week for a debate competition, and Dr. Justina was there as a judge. We are so grateful for that. I believe that One Health isn't something we can do alone. It only works when we come together like this across various
fields, countries, and across various experiences. On a personal note, I think it's really cute that I share my birthday with One Health Lesson. So this celebration feels really special to me because I am here talking about something I really love, and I am grateful to be here meeting so many people. So thank you so much for having me again, and I am so excited to meet you all. Thank you so much, Dr. Deborah and One Health Lessons. Merci beaucoup. Thank you so much and happy birthday, Eka. Can we just unmute and just say happy birthday and applause from around the world to Eka? That's incredible. I love it. What a coincidence. Ezekiel, feel free please to translate. Okay, thank you very much. Donc, nous avons Eka Desai, je ne me trompe pas, bon, je n'écorche pas le nom. Donc, elle est membre donc, de la fédération, l'association donc, des étudiants en médecine vétérinaire. Donc, elle a, dans le cadre bien évidemment donc, de leur semaine mondiale de santé publique, donc, qui s'est tenue donc le mois dernier. Donc, elle a eu à échanger donc avec les membres donc de cette association donc sur le One Health. Donc, elle a véritablement donc participé à des débats assez intéressants au sein donc de l'organisation. Elle a fait vraiment la promotion donc du One Health, donc de One Health Lessons. Donc, ce qui a été une expérience vraiment unique pour elle et elle remercie véritablement donc One Health Lessons pour cette opportunité. Et voilà, elle a vraiment aussi à travers ça fait la promotion de One Health Lessons et aussi engagé donc les membres de son association dans ce cadre-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Merci. Thank you very much, Ezekiel. Even translating, it's her birthday. I love it. Okay, wonderful. So thank you very much, Benedict and Eka. Now it is an absolute pleasure to introduce Ife, who is calling in from Nigeria. Ife just started the Love Mark Health Initiative, so she's going to review, because this is brand new to the world, this organization. And Ife, the floor is yours. Thank you very much, Deborah. Congratulations to One Health Lessons. Congratulations to you and the board members too. I'm Ife from Nigeria. Like Deborah said, I just initiated this organization, the Love Mark Health Initiative. So we aspire to foster collaboration among diverse professionals and to promote community engagement for co-creating solutions to health challenges around the world. Then disseminating the One Health concept and its benefits in community health management, and also facilitating access to of actors in the human-animal environmental interface to information and other opportunities that will enable them contribute more towards One Health optimization. So in partnership with the One Health Lessons, we aspire to enhance global access to high-quality One Health education by adopting interactive and innovative classroom and community-based teachings and activities at the primary school level, secondary school level, and within the community. Then promoting public awareness of the interconnectedness of the human, animal, plant, and environmental health through the media, and then organizing training and events for One Health advocates across the world. So it's a pleasure to collaborate with One Health Lessons. Thank you for all you've been doing, and I believe we have a lot to do together. Thank you and congratulations once again. Thank you so much, Ife. I really appreciate your efforts in this capacity and beyond. Ezekiel, if you don't mind translating. Okay, thank you very much. Ok, donc nous avons donc là la représentante donc de l'initiative Love Mark Health. Donc c'est une initiative qui a été mise en place au niveau du Nigeria dans la dynamique de véritablement donc favoriser la coopération, la collaboration donc entre les différents professionnels de santé, promouvoir donc l'engagement communautaire pour co-créer donc des solutions aux défis donc de santé. Donc en collaboration donc avec One Health Lesson, ils ont pu mettre en œuvre pas mal d'activités au niveau du Nigeria, ce qui a permis de pouvoir véritablement donc sensibiliser le grand public, donc notamment les élèves, les enfants, donc sur l'interconnexion qu'il y a entre la santé humaine, la santé animale, l'environnement. Donc, et aussi dans la dynamique de pouvoir aussi engager donc ces derniers-là donc dans la promotion donc, du One Health Lessons. Donc, encore félicitations à eux et elle souhaite aussi bon vent à One Health Lessons.
Merci. Okay, and last but not least, I wanted to highlight something that One Health Lessons has been a part of, and we have been partnering with a lot of major organizations. Now, the World Veterinary Association is leading this particular project, but we are also assisting, and you can see certainly the International Veterinary Students Association and WADM, the World Association of Disaster and Emergency Medicine, who we're already partners with, are also on this particular project. And just a heads up, Don, who is on our board, who will probably be present at the networking event, is actually president of WADM. So if you want to talk about disasters and emergency medicine, he is your person. Okay, that's a little plug for WADM. About this particular project, it's a survey, okay? And this survey is going to be translated into a lot of different languages, and ultimately, we need your help. Because ultimately, as you know, for our lessons, if there's a survey that's being translated, that gives voice to thousands more. And when it comes to voices, that means inclusion and representation. And then therefore, we can have a global data set. This particular survey is looking for evaluation of what students and professionals across all of the different health fields know about One Health and planetary health. And the whole reason why that's important is so that we can make recommendations and take action to change education across the world in medical schools and veterinary schools and nursing schools and beyond. So in order to advance One Health education around the world, we at One Health Lessons, along with several other organizations, are working together in order to promote the survey, create the survey, and translate the survey. So if you want to participate as a volunteer to help translate the survey, you are more than welcome to scan this QR code, and Doris can perhaps put the link in the chat box as well. And I invite you all to participate, and I'll give the floor over to Ezekiel. Okay, thank you very much. Donc, actuellement, donc, nous sommes dans une dynamique de véritablement concevoir donc un formulaire qui va nous permettre de pouvoir avoir une vue globale donc sur les différents gaps donc qui existent sur la question donc, de l'enseignement du One Health Lessons. Donc, et c'est véritablement donc une évaluation que nous allons faire et qui va concerner vraiment l'ensemble des différentes disciplines, voilà, donc en santé. Et bien évidemment, donc ce projet est en cours et nous avons une très bonne collaboration actuellement avec plusieurs organisations comme l'Organisation mondiale des vétérinaires et bien d'autres organisations qui sont jointes à nous donc dans la dynamique de pouvoir concevoir je dirais ce formulaire qui nous permettra de faire cette évaluation. Alors, maintenant, dans ce cadre-là, nous avons une opportunité en matière de traduction. Voilà. Donc, si vous êtes véritablement confortable et que vous souhaitez véritablement nous aider ou vous avez vraiment des compétences en matière de traduction, que ce soit en japonais, en français, en chinois, en coréen, en vietnamien et en russe, n'hésitez pas donc à pouvoir véritablement nous contacter pour pouvoir voilà, nous aider dans la traduction mais aussi dans la dissémination donc de ce formulaire lorsqu'il sera prêt donc autour de vous afin que nous puissions avoir véritablement donc les résultats probants qui pourront orienter dans des actions donc dans le cadre de la promotion du One Health et l'enseignement et la normalisation donc, de ce concept-là au sein de nos communautés. Donc il y a déjà le lien qui est envoyé dans le chat. Donc, n'hésitez pas à véritablement donc le remplir si vous souhaitez donc participer à la traduction. Merci. Thank you so much, Ezekiel. You're definitely putting you to work today. So thank you very much for translating so much today. Okay, so you might remember from last year and also November's global event where we were talking about a Senegal project, a very special project that has been graciously supported by Grand Challenges Canada and Grand Challenges Senegal. And it was really focused on community disease surveillance using an innovative One Health approach. With
the invitation right now to have Professor Manga, if he is here or available, to introduce the relationship between the University of Ziguinchor in southern Senegal, as well as One Health Lessons. That would be wonderful. No, I'm not sure that he's there. Okay. I know he's in an area of excuse me, in Gabon that might have limited reception. I think we can move. Okay. Maybe, so then yes. if that's the case, thank you for letting me know, Ezekiel. Perhaps I can invite Thierry back to the stage here to explain the project, because Thierry and I are co-PIs, so principal investigators, and I invite Thierry to have the floor to explain the project. Yes, Deb, I'm here. Please, could you go on the next slide? Thank you. And thanks, Ezekiel, for translating. So this is one of the project One Health Lesson has been involved in addition to everything that Deborah has shown. So this funded by Gun Challenge Canada. It's about strengthening community-based surveillance system through the involvement of school. In experience of the One Health approach in Bambali, Senegal. This is in southwest Senegal. So I was gonna, Deb, if that's okay, I was gonna, speak in translate as I go, so Ezekiel can take a little bit of break. Not a lot. We enjoy his translation. He probably has a better accent than I do. But so for my first speaker, ce projet est, nous avons reçu le financement de Grand Challenge Canada à travers leur collaboration avec Grand Challenge Sénégal. Et nous avons développé un partenariat avec l'université Assansec de Ziguinchor au Sénégal pour, n'est-ce pas, le renforcement du système de surveillance communautaire à travers l'implication des écoles. Et nous avons choisi la ville de Bambali, qui est à peu près à 1 heure de Ziguinchor. Et voilà, pour ce qui est de ça, Deborah, we can go next slide, please. Thanks. So the overview of the program, it's about, bringing school, partnering with school to improve disease surveillance effort in public knowledge in the southern region of Senegal. And our priority disease here, as you can see, rabies, Rift Valley fever, highly pathogenic avian influenza, Ebola, Marburg, anthrax, bovine tuberculosis. These are the priority disease for the country of Senegal. So we hit on those priority disease. Pour un petit résumé sommaire de ce programme, c'est l'implication, n'est-ce pas, des écoles pour améliorer les efforts de surveillance des maladies prioritaires, dans ce cas, les maladies zoonotiques, et renforcer la connaissance en santé publique dans la région sud du Sénégal. Donc, nous avons considéré ici les maladies prioritaires pour le Sénégal, qui sont la rage, la fièvre de la vallée du Rif, la grippe aviaire, l'Ebola, la fièvre Marburg, l'anthrax et la tuberculose bovine. Next slide. So for the methodology, we use, Train the Trainer program, which is very a flagship tool that One Health Lesson use. So if you can show the picture on the, I'm looking at the screen here, going to be on top on the left. So ASUZ student training. This is a student at the University of Ziguinchor. That was actually when our founder, Deborah Thompson, she was actually in Senegal, and she was part of that cohort of student training. That was why we launched we actually physically launched the program by training students in Ziguinchor. And then if you can see on the right, CDU is professional training. So these are health professionals from CDU, which is about an hour from Ziguinchor. So we brought them in the classroom. We provide them the necessary training, not only about the priorities and all this, but also how to to provide that lesson into to the student, so that they are able to recognize the sign of those priority disease. On the bottom left, these are the students.
who are being trained at the Bambali Primary School. So these students will take that knowledge and take it to the community so they can recognize signs of symptoms of those zoonotic disease within their community. So, and I see this, it's a powerful tool to bring One Health into the community, into houses, into family. So, when you have a student taking that knowledge and taking it back to their parents, to their brother, to their sister, to their friend, so together they are able to, if they see a sign of, I would just take rabies for example, they will, they're able to see a dog and recognize. And there was a powerful tool that Deborah created, playing card. We all know. I think everybody in this forum play card. So, and that has been one of impactful tool that we use to be able to solidify learning to the student. At the bottom, this is Bambali High School student. So where we also get the training. So you have a university student who are being trained. You have a health professional who are being trained. You have a high school, primary school student who have been trained, and you have high school student who have been trained. So that's the methodology we use to bring One Health into the classroom and ensure that the surveillance of these priorities in the community was being done by members of the community. So, parlons de la méthodologie. Donc, nous avons utilisé la formation des formateurs, qui est vraiment un outil que One Health utilise et qui a beaucoup de succès dans nos programmes. Nous avons lancé le programme à l'Université de Ziguinchor et sur la photo en haut à gauche, là-haut avec la banderole. Si vous regardez bien, vous allez voir Déborah, elle est quelque part là. Elle est facilement remarquable. Voilà, donc c'est son premier voyage au Sénégal et nous avons formé des étudiants du club One Health de l'Université de Ziguinchor. Et dans ce club, vous avez des étudiants en médecine, vous avez des pharmaciens, vous avez des étudiants en sciences environnementales, anthropologie. Donc, ils ont été formés comme ça pour qu'ils puissent déjà, au niveau de leur club, au niveau de leur université, transmettre le message de surveillance communautaire. À droite, c'est les professionnels de santé, leur formation également des formateurs. Donc, ici, c'est des infirmiers, c'est des médecins, n'est-ce pas, c'est des vétérinaires qui sont venus prendre cette formation pour ramener, n'est-ce pas, dans leur place, dans leur milieu professionnel et continuer à passer le message. Ici, c'était pratiquement un renforcement de la connaissance de ces professionnels. Nous avons des étudiants de l'école primaire qui ont également été formés à reconnaître les signes, les symptômes des maladies zoonotiques prioritaires au Sénégal. Et à droite, ça, c'était les étudiants du lycée qui ont également été formés. Donc, en apportant ce message, utilisant les étudiants et leurs enseignants et les professionnels pour pouvoir transmettre non seulement le message de One Health, et aussi renforcer la surveillance communautaire dans les familles, dans les villes. Et ça a été vraiment une approche innovante, beaucoup appréciée par les autorités dans ces régions-là. Maintenant, our result, what do we, if you look at the slide in front of you, so you have on the left, those are the events listed, all the priorities and notices that we talk about. So we look at about 520 when that was effective, and you see if you look at rabies, was reported a total of 3 times, and the grippe, the bird flu was reported about 2 times. So we use a red cap, which an application for people to report, those diseases. And what we do when it is reported, we also report that to the health authority. So, pour nos résultats, nous avons donc considéré les maladies prioritaires. Et si vous regardez, la rage a été reportée, n'est-ce pas, dans les communautés à 3 reprises. Et ça, c'était vraiment, c'est les membres de la communauté qui, à travers la formation qu'ils ont reçue, sont à même de pouvoir reconnaître, n'est-ce pas, un chien qui souffre de rage. Et la grippe aviaire également a été reportée 2 fois à travers l'application RedCap que nous avons utilisée. Next slide there. So, highlight for the program is really I think what we can get from this project is that we can use school to improve surveillance of disease in the community. School is a great tool.
So teaching student is teaching the community, right? So and using we have in the era of technology, so you have an application that everybody can connect to. So and they can, just like you have a group WhatsApp, you can have a group WhatsApp in your community, and if there is if someone notices something and just and report to that group, that's kind of how our digital platform is used, and that facilitates notification to the public health authority. And what this also does is improve networking, between human, animal, and environment, right? So I just want to, we can say that if as a human, if I see, a sign of zoonotic disease in my community, I can report that. So that brings people together to provide good information that are helpful for disease surveillance. So, ce que nous pouvons retenir de ce projet, c'est que les écoles sont des moyens vraiment effectifs pour l'amélioration de la surveillance communautaire, des maladies communautaires. Et également, nous sommes à l'aide des nouvelles technologies. Avoir une application permet à tous les acteurs, n'est-ce pas, One Health de cette communauté, de pouvoir reporter ce qu'ils voient, n'est-ce pas? Et c'est à ça que notre plateforme digitale RedCap a servi. Et ce projet également améliore, n'est-ce pas, la relation entre les humains, les animaux et l'environnement. Ça permet aux gens d'observer leur environnement et reconnaître, n'est-ce pas, la menace zoonotique et pouvoir transmettre ça aux autorités sanitaires. Voilà quelques photos de nos séances de travail. Voilà. Et voilà, et nous continuons. We have the 9th World Health Congress in Lisbon, Portugal, coming up in September. So from our project, 4 abstracts has been selected, for presentation, and 3 posters are about assessment of knowledge and practical skill among students and healthcare professionals regarding we have Rift Valley fever, Ebola, virus disease, and avian influenza. And we have 1 presentation on strengthening the community surveillance system through school participation. And I just want to highlight also the fact that in August last year, we participated to the One Health conference in Benin, right, where one of our AXAP won the first prize presented by Yacine. So, voilà, pour notre projet au Sénégal, nous préparons actuellement le 9e sommet mondial de One Health à Lisbonne au Portugal en septembre 2026. So, nous avons 4 de nos abstracts qui ont été sélectionnés et pour la présentation. Et ça, c'est les 3 posters, c'est, n'est-ce pas, l'évaluation des connaissances pratiques parmi les étudiants et les professionnels de santé en ce qui concerne la fièvre de la vallée du Rift, les fièvres Ebola au Marbourg et la grippe aviaire. Et nous avons une présentation qui parlera du renforcement de la surveillance communautaire à travers les écoles, la participation des écoles et une expérience innovative, One Health à Bambali. Et for that, we want to thank, our partner, Grand Challenge Canada, Grand Challenge Senegal, Academic Inspection of CEDU Regional Health Directorate, Management of Bambali School, the university student and primary and secondary school student, population of Bambali, and also all our ambassadors who are going to graduate. Most of them, as I look at the list, are those who are actually taking the training and taking that to the community to help this project move forward. So for that, thank you. So nos remerciements à nos sponsors, le Grand Challenge Canada, Grand Challenge Sénégal, et nos partenaires, l'inspection académique de CEDU, la direction régionale de la santé de CEDU, la direction des écoles de Bambali, d'université, les étudiants de l'université, des écoles primaires et secondaires, ainsi que les enseignants, et la population de Bambali. Et la majorité des ambassadeurs One Health qui seront célébrés aujourd'hui viennent du Sénégal et sont ceux qui ont reçu la formation et qui sont allés dans les communautés continuer à transmettre l'information pour que nous puissions avoir les maladies reportées que vous avez constatées. Merci énormément. Voilà. Oh yes, voilà. Donc voilà, si vous regardez bien, vous allez voir la fondatrice là. Elle est quelque part là. Voilà, c'est les photos de nos séances de lancement du projet. Et over to you, Deb. Thank you so much, Thierry. Really appreciate your thoroughness in explaining the beautiful and wonderful
Senegal project, just for everybody's awareness. We were working in an area where vaccinating dogs for rabies was more rare than what you would typically see in, say, North America or in Europe. So if you're located in those areas, just so that everybody is on the same page. So this is really an area of the world where people needed to understand the importance of vaccines for rabies, the importance of understanding dog behavior so that they can avoid getting bit and scratched and, saliva transfer from a rabid animal to a human. And so this knowledge saves lives. And it's not just rabies that we taught. There were 6 other priority diseases that we taught about. So that really is not just changing lives, but saving lives. So well done to the team. Congratulations. And I'm so happy that it will be featured at the World One Health Congress in Portugal later this year. Okay, so we're going to be just starting the second half, but this is going to be a bit shorter. So I know that we're wrapping up for over an hour's time, but there is a networking event after this. So please continue on with us. Next, I would love to introduce you to soon-to-be Dr. Doris Ma. She is the person who's responsible for creating the Train the Trainer program. And after explaining the Train the Trainer program, then Ezekiel can translate. Thank you. On to you, Doris. Thank you so much, Dr. Thompson. So to bring the One Health message to the world, we decided to create the Certified Lesson Leaders program, which is open to anybody age 18 or above, which enables members of the public to gain skills to teach One Health lessons in their own communities. So the program consists of up to 4 hours of training, including a volunteer orientation, observing a One Health lesson being taught, and then teaching your own lesson. In the orientation session, you will learn science communication skills or how to break down complex science topics such as One Health into simple terms for the general public to understand. You will also learn tips and tricks for engaging with a younger audience, as explaining One Health to a colleague is very different from how we would explain it to a 6-year-old, for example. The next step, you would observe somebody else teach the lesson, which will allow you to become familiar with the lesson content and also learn communication skills and teaching techniques. And the last step is the most rewarding one, which is to teach your lesson in your own community. So after teaching your own lesson, you'll become a certified lesson leader. For volunteers who want to take it a step even further and make an even greater impact, we created the Ambassadors program, where when you teach over 5 additional lessons in your own community, you will earn the prestigious title of One Health Lessons Ambassador, which 92 people in the world hold today. So with this title, you can train others in your community to teach One Health lessons to their communities and potentially in a different language too, which will enable the lessons to reach as many people in the world as possible. So today I'm really glad to see many of our ambassadors in this meeting. Hello. And by following this Train the Trainer model, we hope the One Health message can really reach as many people in the world as possible. Thank you. Ok, thank you, Doris. Donc, je m'en vais très rapidement donc vous présenter les différentes étapes pour devenir One Health Ambassador. Donc, c'est un programme vraiment de formation des formateurs. Et la première étape, bien évidemment, c'est de pouvoir vraiment avoir un intérêt donc pour ce programme. Donc, en remplissant un formulaire, et à travers donc ce formulaire, nous allons bien évidemment prendre contact avec vous. Après, donc, à travers donc cette prise de contact, nous aurons 1 heure d'orientation. Donc, au cours donc, de ces 1 heure d'orientation, nous allons vous montrer véritablement encore les différentes étapes pour devenir One Health Ambassador. Et après donc cette étape d'orientation, nous allons passer à l'autre étape qui va consister véritablement à pouvoir, je dirais, observer donc la réalisation ou l'administration donc d'une leçon. Donc, vous serez là comme observateur, vous allez observer donc un ambassadeur enseigner donc une leçon donc du One Health. À l'issue de ça maintenant, vous allez maintenant de votre propre initiative donc organiser donc une session au sein de votre communauté pour pouvoir enseigner donc ce que vous avez reçu comme connaissance donc au sein de votre communauté. Et lorsque vous certifiez et que vous envoyez donc les différentes preuves que vous avez eu à enseigner au moins 1 heure
donc sur le One Health au sein de votre communauté, alors nous allons vous délivrer donc le certificat de One Health Lesson Leader. Après avoir donc obtenu donc ce certificat, si vous souhaitez bien évidemment donc aller jusqu'à l'étape finale qui est de devenir ambassadeur One Health, vous aurez donc encore à continuer à enseigner donc les leçons du One Health au sein de votre communauté. Et là, nous exigeons que vous puissiez au moins faire 5 leçons qui seront réparties en 5 heures. Voilà, au sein donc de votre communauté. Et à l'issue donc de ça, après avoir envoyé véritablement l'ensemble des différentes preuves que vous avez effectivement effectué ces leçons au sein de votre communauté, nous allons donc vous donner donc le certificat d'ambassadeur One Health. Et vous aurez donc accès donc à tout le réseau donc des ambassadeurs One Health à travers le monde. Nous allons vous intégrer dans un groupe WhatsApp et vous aurez donc l'occasion d'interagir avec les autres, de participer aux différentes initiatives donc de One Health Lesson à travers le monde. Donc, nous espérons qu'il y aura des volontaires donc qui vont véritablement donc s'intéresser donc à ce programme, comme bien évidemment les volontaires qui sont intéressés au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ravis bien évidemment de pouvoir célébrer donc ces ambassadeurs donc issus donc du Sénégal. Beautiful. Thank you so much, Doris and Ezekiel. Okay, and without further ado, I would love to introduce you to our remarkable convocation speaker, who is Armelle Ibert. A little bio about her. She is a graduate of the Institut Pasteur and Sciences Po Paris in immunology, public health, and development policy. So Madame Ibert has dedicated years to environmental health policy, focused particularly on keeping water systems clean and accessible to all and for all. Through her recent work as the strategic officer of France's High Studies of Health, she worked with 4 government ministries and multiple universities to ensure a collaborative One Health action across the entire country. Ezekiel, if you can please translate to French. And then Armelle, if you want to speak in French, you're more than welcome to, whatever you're comfortable with. Or you could do what Thierry does and do both. Okay, Ezekiel, please. So I will try in English if you're okay with that? Or That's fine. Ezekiel will introduce I you. can maybe introduce you in French. you want to introduce myself in French? Yes, yes. Yes, up to you. OK, thank you. Donc, merci. Donc, nous sommes arrivés donc maintenant au point où nous allons donner la parole, donc bien évidemment à notre guest speaker. Donc, il y a là Armelle Ibert qui est une grande dame, donc une grande scientifique diplômée dans l'Institut Pasteur et de Sciences Po, donc au niveau de Paris en immunologie, santé publique et politique de développement. Elle a consacré vraiment de nombreuses années donc à l'étude donc des politiques donc de la santé environnementale, en particulier donc à la préservation et l'accès à l'eau potable pour tous, et aussi dans le cadre de ses fonctions récentes de chargée de stratégie donc pour les études supérieures en santé. Elle a collaboré avec 4 ministères et de nombreuses universités afin de garantir une seule santé concentrée et concertée à l'échelle nationale. Donc, c'est un honneur pour nous de pouvoir avoir véritablement donc cette éminente personnalité avec nous ce soir pour bien évidemment s'adresser à nous. Donc, Madame Hébert, nous vous donnons la parole. Thank you so much. It's maybe, yes, when we call Madame, I think it's better to say Armelle. I'm very simple and humble. Okay. 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 All So right. thank you. First of all, I would like just to start with all the congratulations to all of the new One Health Lesson ambassadors. I'm very glad to be there close to you today. And I have selflessly dedicated your personal time to benefit your community. Teaching about One Health is very important for so many reasons. As you said, Deborah, yes, I've been engaged for, I think, more than 30 years now. And the key axis of my work was the water and water cycle, from infectious disease, immune system, and then environmental health, then focusing on the water chemical mixtures and how they trigger early toxic mode of action at epigenetic level, and how they are inducing
all the chronic disease and also all the immune system epigenetic disruption. So all that is close to the water cycle, and it's the reason why I also invite you beyond infectious disease to more and more consider how environmental matrix, when I speak about matrices, it's water, air, and soil are deeply the matter of all the bodies for human, animal, and ecosystem and vegetables. We are all done from 70% of water. We do not choose the air we breathe, and all the things that we eat come from organic. So the environment is on board. And it's the reason why from the early embryogenic, windows, we are bioaccumulating low dose of chemical mixture. We breathe, we eat, or we have a skin, contact. And it's the reason why very low dose of chemicals interact at the DNA level, because the lowest level you have in the water and any other context, the lower the concentration are, the deeper they can access to the DNA and have a mimetic action at the DNA level and disrupt all the genetic disruptions and induce, downstream adverse outcome pathway. So just to stop that, but just to show you how the water is connected to whole life, but it can be also, the water cycle is now, comptable is able to, is a sentinel for whole human activities that provide pressure on agriculture, industrial or urban territories. All are withdrawal through the water or the rainings, coming to the rivers, coming to the tap water. And even the treatment plants are under policies. We only focus on, for example, 70 substances compared to more than 150,000 compounds, all detected everywhere. So it's the reason why the water and the water cycle can be considered as of today, and it's also supported by a large community of practice that are deploying worldwide, considers the water cycle as a sentinel at the nexus of territories, because now we have innovative, more protective and predictive metrics able to detect or diagnose in the upstream level in wastewaters or treated wastewater or surface water, aquifer, and tap water. We can detect with the metrics, with, for example, the DNA for AMR, gene transfer, for example, or gene environmental DNA, and in the same context, with the PCR DNA detection for all the pathogens, parasites, viruses, and bacteria, for example. So, and in the same context, we can diagnose not only substance-based, but effect-based monitoring of water chemical mixture that are triggering adverse outcome pathways, for example, endocrine activity, estrogenic, thyroid, progesterone, etc., that are triggered at very early development step, that are also the key way we can shift the burden upstream instead of waiting the disease outcome. So it's the very big overview of how and why the water cycle is now considered to be a sentinel at the territories level, and also as a, a key lens to, address all the One Health, some people tell avenue, because we can now recycle water with the high safety framework. We can deliver aquafit, which quality for which use, what do you want to protect human health, ecosystem health, not at adult bodies, but at early stage of development to be more protective.
And also we can recycle water. We can provide, it's able to provide water resilience, water resource protection, inclusivity, to reconsider the water stewardship, water safety. So it's the reason why, yes, as Deborah knows that the water cycle is a very key stakes and of course, opportunity to support the One Health deployment at territories level and also enhance and impulse some territorial engagement strategies that is also connected to all the stakeholders, public policies, how to say, territories, decision makers, civil society, agriculture, industries, and so on. So yes, of course, I have to be short, but feel free to connect me on LinkedIn or other context. And I would like just once again congratulate because you support a role models for all the children you teach, as well as your peers and family members. Keep up the great work, and I look forward to staying connected on LinkedIn and see the marvelous differences you continue to make in your communities. So I'm very glad to stay and to keep close to you. And in case the water cycle and this all the promising impulse we can share together also from school perspective and to just provide and share a new lens for all the children. And because the water cycle is unifying all bodies. Thank you so much. I hope that it was not too long. Thank you so much, Dr. Armel, or Armel Ibert, as you said, not Madame. So wonderful to have you here, Armel. Thank you so much. And definitely water and the environment is incredibly important when it comes to health and well-being for all. Ezekiel, if it's at all possible to summarize all the wealth of information Armel has shared with us in a course of maybe 30 to 60 seconds, that would be great. But Deborah, I think it is possible that Armel maybe give a Sure, if Armel word in French, maybe. You want me to do it in French? No, not the whole, but just in a words few of minutes. encouragement in French sounds great. Yes. Yes, only to say en français, juste pour expliquer donc effectivement toute mon admiration sur l'ensemble de vos parcours, sur les félicitations pour vous, chacun des nouveaux ambassadeurs du cours One Health et du temps personnel que vous avez consacré au bénéfice de cette communauté. Donc j'expliquais rapidement en quoi et pourquoi le concept One Health aujourd'hui et vous le portez chacun et vous allez le porter. L'enjeu majeur, c'est de passer de l'approche conceptuelle, y compris dans l'enseignement, aux exemples de mise en œuvre. Et pourquoi, effectivement, et voilà, je connais bien maintenant Déborah depuis 6 ans, et effectivement, elle sait que le cycle de l'eau, c'est mon fil d'Ariane, mon ADN, et que le cycle de l'eau, depuis mes études à Pasteur sur le malaria notamment, et puis ensuite santé environnementale, drug safety, auto-immune disease, m'ont permis de passer des pathologies infectieuses à la compréhension du système immunitaire. Et j'ai travaillé dans le domaine des maladies auto-immunes. J'ai mesuré combien les patients très jeunes développent de plus en plus de pathologies auto-immunes, Crohn's disease, arthrite, polyarthrite, rheumatoid arthritis, etc. Et donc, on mesure que la pollution chimique de l'environnement vient perturber l'épigénétique, donc la traduction et la transcription des gènes, et ça s'opère pendant la phase embryonnaire au niveau génome. Et donc, on mesure aujourd'hui, ça fait presque 20 ans, on connaît bien l'impact de la pollution chimique, et tout le monde connaît bien les perturbateurs endocriniens, mais ils ont autant d'impact sur le système endocrinien que sur le système immunitaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, dans la pollution chimique, d'une cascade de vulnérabilité, parce que la pollution chimique, si on parle effectivement, elle va générer un certain nombre de maladies chroniques, parce qu'elle va perturber le génome de tous les patterns de gènes, tous les body systems. Et en fait, c'est pareil sur le système immunitaire. Donc, on a une déplétion des réponses immunes, donc un affaissement de la défense, en même temps une augmentation des maladies auto-immunes, en même temps des pathogènes qui deviennent multirésistants et en même temps des réponses vaccinales compromises. Bon, je fais du package rapide. C'est pour montrer que le volet chimique et le volet infectieux sont intimement liés
et à travers le cycle de l'eau, et que le cycle de l'eau peut aussi être un enjeu et une opportunité majeure parce que on peut détecter aujourd'hui dans le cycle de l'eau tous les vecteurs de contamination pathogènes et chimiques et déplacer le poids de la preuve en observant et en mesurant, diagnostiquant les expositions aux pathogènes, à l'antibiorésistance ou au profil toxique et ne plus attendre d'observer en épidémiologie, par exemple, les pathologies en population. C'est la même chose pour la santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et la pollution chimique imprime les génomes de tout le vivant, une forêt, les céréales, l'humain. Donc c'est vraiment des grands enjeux One Health. Et c'est en ce sens que aujourd'hui, au niveau international, les communautés de pratique déploient le cycle de l'eau comme une sentinelle au sens des territoires, permettent aussi de promouvoir des cadres de safety plus renforcés, de faire de la recyclage, de la reuse water et de préserver la ressource sur les enjeux climatiques et d'évaluer autrement le service rendu par le cycle de l'eau. Désolée d'être trop long. Voilà, en français. Donc, continuez sur ce formidable travail. J'ai vraiment hâte de rester en contact avec toutes les personnes qui le souhaiteront. Contactez-moi sur LinkedIn si vous voulez porter dans les contenus le cycle de l'eau. Et je vais me rapprocher du board pour pouvoir contribuer et, si besoin, vous apporter ce qui peut être essentiel pour, voilà, pour ouvrir les cours aussi au cycle de l'eau comme une matrice environnementale et un levier de mise en œuvre de l'approche One Health au niveau des territoires. Merci beaucoup. Merci à vous, Armel. Thank you so much for speaking today, celebrating these new ambassadors who I am more than happy. This is one of my favorite sections of the entire event, honestly. Can we please unmute and celebrate these incredible 48 individuals who have taken it upon themselves to use their free time in order to advance One Health knowledge in their communities. So feel free, unmute, and applause from around the world, please. Congratulations. Congratulations, everybody. This has been a huge effort for the last 6 years. And again, it really comes down to your efforts in your communities, the lives that you change, the lives that you save. And knowledge is power. We at One Health Lessons truly believe that knowledge is power. It can change action, it can change policy, it can change generations. And just by sharing the importance of One Health with people who've never heard the term before, that's how you can change lives. And while I am incredibly grateful for people shouting out to me and saying thank you, it's not me, it's us. And so this particular celebration today is for all of us. So thank you again. Congratulations to these incredible individuals that you see listed on the screen. I do invite you all now, if you can stay, please do, because we're going to open up our networking events. But without further ado, I just wanted to say thank you again. Merci beaucoup. A special shout out to Ezekiel for being on top of all of the translations today. And of course, our president, Dr. Thierry Falpan.